Salut à tous, c'est le deuxième jour du SUPERBOOTH. Pas mal de choses encore à voir aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. C'est parti. So we're here today with the teenage engineering team with Francesco that is going to present us the new microphone field recorder from Teenage. So can you please explain us a little bit? Yeah, hi everyone, I'm Francesco from Teenage Engineering. This is the CM15, the new Teenage Engineering mic. It's a condenser mic with a large diaphragm and a super cardioid polar pattern. It has an onboard battery and this gives it few features. You can see in the settings here, you can connect it over mini XLR and give it phantom power as a normal mic, so to say. Then you have a line out that gives you a line level signal and USB. The USB you can use it to charge the battery and also to connect it straight to your computer or whatever other device that can accept a USB signal. Here you can see the switch, and here you can see that you have some gain settings as well, so 0 gain, and then you have 2 steps to add until to 18 dB of gain. You can maybe see a bit the capsule from inside, and there is like a very nice mesh as well that helps a little bit with wind and pop filter, so to say. That's the CM15. Pretty cool. Teenage Engineering. Thank you, Francesco. Thank you. On est sur le stand Teenage Engineering, c'est une marque qu'on apprécie beaucoup. Ils viennent d'annoncer le tape recorder, le TP7. Donc c'est un petit tape recorder pour enregistrer des mémos vocaux par exemple. Il y a 3 entrées stéréo ici, donc ça fait 6 entrées mono. On peut aussi le brancher directement en USB sur l'ordinateur et c'est bien sûr compatible avec le micro CM15 qu'on voit juste derrière. Comme d'habitude chez Teenage, c'est hyper bien construit. Il y a toujours un côté hyper fun, très pratique. On a accès également à une petite application qui va permettre de transformer le vocal directement en texte et de pouvoir récupérer bien évidemment les fichiers audio et fichiers texte. We're here with Leo from Erica Synths that is going to show us like the new product from Erica Synths. Yes. The steam pipe. The steam pipe, so it's a 8-voice physical modeling synth with no oscillators. So it models the behavior of organic wind instruments, as in like the sources of noise, it goes through a delay box and effectively creates through feedback standing waves, which we would consider oscillations. And it's the range of sounds it can create is anything from fairground organs to flutes to really alien sounding things. And it lets you not only emulate real woodwinds and brass instruments, it lets you sort of go beyond, because you can kind of create the sound of a flute and then play it in, for example, C1, very low or high frequencies. It lets you like sort of stretch due to the model the capabilities of what previously was maybe thought impossible if not unheard. On vient d'arriver sur le stand de la marque Vidéo, c'est eux qui ont sorti le Super 6 il y a quelques temps. Ils viennent d'annoncer la sortie du Super Gemini, on va aller faire un tour à l'intérieur pour voir ce que ça dit. So we're here with George from UDO, who's taking this new Super Synth. It looks great. Can you explain what it is about? Sure, yeah, so maybe some of your audience knows about the Sub 6 and the desktop, which we've got here, which are our mainstay instruments. They have a sort of, you were describing as a modern vintage feel, like a kind of what you enjoy about vintage instruments, but coupled with a kind of fresh modern sound. The Gemini is really an extension of that. It's the same concepts and sound engine, but it adds dual layer functionality, it adds an extra keyboard octave, it adds poly aftertouch on the keyboard, it adds a ring modulator, some wave morphing, just some extra little features that kind of, a nice compact instrument like this, you can't really fit it all in. So we wanted to go sort of, to extend the Super 6 family. Right. We made the Gemini, which is a sort of real soundtracky performance instrument. Right. Can you show us how it sounds? Yeah, sure.
That was really impressive. Thank you, George. No, Thanks a lot. thank you. Thanks for coming to our booth. Thanks for coming to see us. Thank you. On est toujours sur le stand de la marque Udo. Ils annoncent également la sortie du Super 6 en édition limitée dans sa couleur originale en format desktop. Là, il faudrait aller très très vite pour les précommandes parce qu'il y a très peu de pièces. Je crois qu'il n'y a pas plus d'une trentaine de pièces. Là, on est sur le stand de Buchla. Ils viennent d'annoncer une édition limitée du Easel Command en version bleue et dorée. Donc ce sera le clavier, le module, le tout dans un fly case. Il sera précommandable uniquement sur le mois de juin, donc il faudra être très rapide. Hi, I'm Jürgen from Joe Mox, and what's new on the SUPERBOOTH 23, that's the Alphabase Mark II, which is just a prototype. It will come out next year, but it continues the great sounding Alphabase, which did very well in the past 6 years, and now it's about time to have a successor. Bitteschön, gerne. You're welcome. Le temps de terminer le café, on va sur le stand de la marque PWM pour tester leur tout nouveau synthé, le Mantis, qui reprend notamment l'unique filtre du synthé Oscar. Allez, c'est parti. On vient tout juste de passer sur le stand de la marque Polyene. Ils viennent d'annoncer un tout nouveau produit, le Polyene Tracker Mini, qui reprend les mêmes fonctionnalités que le Tracker, avec un processeur plus performant, 4 fois plus de mémoire, il y a un micro intégré et de quoi sampler en stéréo, le tout avec 8 heures d'autonomie sur batterie, et c'est livré avec un fly case pour le transport. Voilà, c'est la fin pour nous de ces 2 jours de SUPERBOOTH. Retour à Paris, on espère en tout cas que vous avez apprécié ces 2 vlogs. Tous les produits qu'on vous a présentés seront, j'espère, très bientôt disponibles. En tout cas, les précommandes vont être lancées très rapidement, je pense. Donc n'hésitez pas à suivre les actualités. Allez sur notre site Stars Music ou rendez-vous directement dans un de nos magasins. Moi, je vous dis à très vite. Ciao.